Hello students, we are discussing example of poset. So in previous lecture we have discussed definition of a partial order relation and we have defined the poset. And we have discussed this related three examples. As we already discussed, set of integer with the relation greater than equal to is poset. We have discussed set of natural number with the relation divides is also poset. Now in this lecture we are going to discuss some another examples related to poset. Write down the next example. Set of integer with the relation division is not poset. મિત્રો આપણો જે સેટ ઓફ ઇન્ટીજર છે એના ઉપર રિલેશન ડિવિઝન ડિફાઇન કરવામાં આવે મિત્રો તો એ પોસેટ થશે નહીં. નાવ વી ડિસ્કસ હિયર. ફર્સ્ટ વી રાઇટ અવર સેટ ઓફ ઇન્ટીજર્સ. So relation contain the order pair A B where A divide B. So this relation is not a partial order relation. Now we can see first of all here we discuss about the reflexive. Ready? So as we already discussed, A divide A, every element, it means that each number divide itself. So our relation contain the pair AA. Here we write first one is let A belongs to set of integer. A divide A itself implies A related A. So every A belongs to A. Here we write A related A. Every A belongs to set of integers. So R is reflexive. R is reflexive, or you can also say our relation division is divide is reflexive relation. Now we check our second condition. Our second condition is the anti-symmetric relation. હવે મિત્રો આપણે રિલેશન એન્ટીસિમેટ્રિક થવા માટે આપણી કન્ડિશન કઈ છે? A રિલેટેડ B એન્ડ B રિલેટેડ A હોય મિત્રો તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B થતા હોવા જોઈએ. આપણા રિલેશન અંદર મિત્રો એ બી અને બી એ પેર આવેલી હોય તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી થતા હોવા જોઈએ. નાવ સી 2 - 2 બિલોંગ્સ ટુ અવર રિલેશન. મિત્રો આપણો જે રિલેશન છે એની અંદર 2 - 2 પેર પણ બિલોંગ કરશે. નાવ યુ કેન સી 2 ડિવાઇડ -2 એન્ડ order pair -2 to also belongs in our relation because -2 divide 2 divide -2 and -2 divide 2. So here we write 2 divide -2 and -2 divide 2 implies 2 not equal to -2. તો આ મિત્રો જે આપણી એન્ટીસિમેટ્રિક કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાઈ થતી નથી. આપણા રિલેશન અંદર મિત્રો 2 - 2 પેર પણ આવેલી હશે. રેડી? કારણ કે 2 છે મિત્રો -2 ને ડિવાઈડ કરે છે અને આપણા રિલેશન અંદર મિત્રો -2 2 પેર પણ આવેલી હશે. -2 ઓલ્સો ડિવાઈડ ધી 2. ઇટ મીન્સ દેટ અવર રિલેશન કન્ટેન ધી પેર AB એન્ડ BA. તો એન્ટીસિમેટ્રિક થવા માટે મિત્રો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B થતા હોવા જોઈએ. પણ અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો A બરાબર 2 અને B બરાબર -2 છે. મીન્સ 2 નોટ ઇક્વલ ટુ -2. અહીં મિત્રો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B થતા નથી. ધેટ્સ વાય અવર રિલેશન ઇઝ નોટ એન એન્ટીસિમેટ્રિક. So 2 divide -2 and -2 divide 2 but 2 not equal to -2. Hence divide is not anti-symmetric relation. Not anti-symmetric relation. So how to write the in generally? In general, A related -A and -A related A
બટ એ નોટ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ. ઇન જનરલી મિત્રો આપણે રિલેશન અંદર કઈ પેર આવેલી હશે? એ માઇનસ એ એન માઇનસ એ. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 માઇનસ 2 માઇનસ 2 2 3 માઇનસ 3 માઇનસ 3 3. રેડી? તો ઇન જનરલી મિત્રો એ રિલેટેડ માઇનસ એ પેર હશે. ઇટ મીન્સ દેટ એ રિલેટેડ વિથ માઇનસ એ એન્ડ માઇનસ એ રિલેટેડ વિથ એ, બટ એ નોટ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ. ધેટ્સ વાય અવર રિલેશન ઇઝ નોટ એન એન્ટી સિમેટ્રિક. તો આપણું જે રિલેશન છે મિત્રો એન્ટી સિમેટ્રિક નથી, તો પાર્શિયલ ઓર્ડરની કન્ડિશન પ્રમાણે આપણું જે રિલેશન છે મિત્રો પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન થશે નહીં. રેડી? સો હિયર વી રાઇટ ડિવાઇડ ઇઝ નોટ પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન મિત્રો આપણો જે રિલેશન ડિવાઇડ છે ઓન અ સેટ ઓફ ઇન્ટીજર ઝેડ એ પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન થશે નહીં. હવે મિત્રો રિલેશન પાર્શિયલ ઓર્ડર નથી તો આપણો જે સેટ છે પોસેટ થશે નહીં. સો હિયર યુ કેન રાઇટ એઝ હેન્સ સેટ ઓફ ઇન્ટીજર વિથ ધ રિલેશન ડિવાઇડ ઇઝ નોટ પોસેટ. આપણો જે સેટ છે મિત્રો સેટ ઓફ ઇન્ટીજર વિથ ધ રિલેશન ડિવાઇડ એ પોસેટ થશે નહીં. હા મિત્રો આ જે એક્ઝામ્પલ છે એનું રીઝન તમે ડાયરેક્ટલી આપી શકો છો. વાય યોર સેટ ઇઝ નોટ અ પોસેટ? જસ્ટ રાઇટ ડાઉન સિન્સ એ રિલેટેડ માઇનસ એ એન્ડ માઇનસ એ રિલેટેડ એ બટ એ નોટ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ. અવર રિલેશન ઇઝ નોટ એન એન્ટી સિમેટ્રિક. ધેટ્સ વાય અવર સેટ ઇઝ નોટ અ પોસેટ. સો જસ્ટ રાઇટ ડાઉન ધીસ સ્ટેટમેન્ટ and you can state your set is not a poset. Ready? So this is an example which is not a poset. Now we move on our next example. Here we define another set. First of all, write down in the form of note. Now we define another set denoted by the notation capital Sn is equal to A, where A is factor of n. હા મિત્રો આપણે એક સેટ ડિફાઇન કરેલ છે જેની અંદર મિત્રો એલિમેન્ટ એ આવેલા છે અને એ કોણ છે મિત્રો? A is factor of n. So Sn denote the set ઓફ ફેક્ટર ઓફ એન. તો આ સેટની અંદર મિત્રો એવા જ એલિમેન્ટ આવેલા છે જે એનના ફેક્ટર હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી રાઇટ ધ S6 સો રાઇટ ડાઉન ધ ઓલ ફેક્ટર ઓફ 6. તો 6ના ફેક્ટર કયા થશે મિત્રો? 1 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ each નંબર. રેડી? સો 1, સેકન્ડ ફેક્ટર ઓફ 6 ઇઝ 2, થર્ડ ફેક્ટર ઇઝ 3 એન્ડ નેક્સ્ટ ફેક્ટર ઇઝ ધ 6. So this is the set of factor of 6. So in generally this is the set of factor of n. Ready? તો આ જે સેટ છે મિત્રો આપણે ડિફાઇન કરીશું Sn, જેની અંદર મિત્રો આપણો જે નંબર છે n બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર. તો આ સેટની અંદર મિત્રો આપણો જે નંબર છે એના ફેક્ટર આવેલા હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ S6. તો આ સેટની અંદર મિત્રો 6ના ફેક્ટર કયા થશે? 1 2 3 6. તો આ રીતે મિત્રો આપણે એક સેટ ડિફાઇન કરેલ છે જેને આપણે ડિનોટ કરશું Sn. રેડી? ઇન જનરલી now we can write the S10. So set of factor of 10. So which one are factor of 10? 1 2 5 and 10. S100 set of factor of 100 1 2 4 5 10 20 25 50 100. Now we discuss another example of poset. હવે મિત્રો આપણે જે સેટ Sn ડિફાઇન કરેલ છે એના ઉપર આપણે એક રિલેશન ડિફાઇન કરીશું ડિવિઝન. ફોર એક્ઝામ્પલ રાઇટ ડાઉન ધ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. હિયર વી ટેક ધ સેટ S6. હા મિત્રો આપણે સેટ લીધો છે S6. તો એની અંદર કઈ એલિમેન્ટ આવશે? 6ના ફેક્ટર 1 2 3 and 6. Now we define the relation on this set. Here we define the relation is equal to contain the order pair AB where A divide B. A divide B and here we write AB belongs to S6. તો આ મિત્રો આપણે અગેન એક રિલેશન ડિફાઇન કરેલ છે. હવે સેટ લીધો છે મિત્રો S6.
જેની અંદર 6ના ફેક્ટર આવેલા છે 1 2 3 and 6. આ મિત્રો રિલેશન ડિફાઇન કરેલ છે કન્ટેન ધ ઓર્ડર પેર AB. A divide B. What denote this? A divide B. So we use the notation sometime this and sometime we use the notation capital D. Ready? તો બંને નોટેશન મિત્રો ડિવિઝનનો રિલેશન ડિફાઇન કરે છે A divide B. You can also say A divide B. Ready? So here we define the relation A divide B, then order pair AB belongs in our relation. For example, 2 divide 4. 2 છે મિત્રો એ 4 ને ડિવાઈડ કરે છે તો ઓર્ડર પેર 2 4 છે મિત્રો એ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે. બટ 4 છે મિત્રો 4 છે એ 2 ને ડિવાઈડ કરતા નથી. 4 નોટ ડિવાઈડ 2 તો ઓર્ડર પેર 4 2 છે મિત્રો એ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. 3 ડિવાઈડ 6. 3 છે મિત્રો 6 ને ડિવાઈડ કરે છે. આ ખાસ નોટેશન સમજજો મિત્રો. શું રીડ કરી છે? A ડિવાઈડ B. 3 divide 6. Ready? So order pair 3 6 belongs in our relation. 6 not divide 3. 6 છે મિત્રો 3 ને ડિવાઈડ કરતા નથી તો એ ઓર્ડર પેર આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે નહીં. ઓર્ડર પેર 6 3 not belongs in relation. So first we write all order pair in this set. So which order pair belong in this set? Contain the order pair AB if A divide B and AB belongs to S6. તો 1 છે મિત્રો એ દરેક નંબરને ડિવાઈડ કરવાનો છે. 1 is the factor of each number. 1 divide each number. So 1 divide itself. So first order pair is the 1 1. Second pair 1 divide 2. So second pair is 1 2. 1 divide 3. So order pair 1 3 belongs in relation. 1 divide 6. So 1 order pair 1 6 belongs in our relation. નેક્સ્ટ નંબર ઇઝ 2. 2 ડિવાઈડ 2 ઇટસેલ્ફ. દરેક નંબર છે મિત્રો પોતે જ પોતાને ડિવાઈડ કરવાનું છે. સો ઓર્ડર પેર 2 2 બિલોંગ્સ ઇન અવર રિલેશન. 2 નોટ ડિવાઈડ 3. 2 છે મિત્રો 3 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં તો ઓર્ડર પેર 2 3 આપણા રિલેશન અંદર આવશે નહીં. 2 ડિવાઈડ 6 તો નેક્સ્ટ ઓર્ડર પેર આવશે 2 6. નેક્સ્ટ 3 ડિવાઈડ 3 ઇટસેલ્ફ. 3 ડિવાઈડ 6. મિત્રો 3 છે 1 ને ડિવાઈડ નહીં કરે. 3 નોટ ડિવાઈડ 2. 3 નોટ ડિવાઈડ 2 બટ 3 ડિવાઈડ 3 ઇટસેલ્ફ. 3 ડિવાઈડ 6. નેક્સ્ટ પેર ઇઝ ધી 6 નોટ ડિવાઈડ 1. 6 છે મિત્રો 1 ને ડિવાઈડ નહીં કરે. ઇટ મીન્સ દેટ એના કરતાં નાના નંબરને કોઈ દિવસ ડિવાઈડ ન કરે. 6 છે મિત્રો 1 2 3 એકને ડિવાઈડ કરશે નહીં બટ 6 ડિવાઈડ ઇટસેલ્ફ. 6 છે મિત્રો પોતે જ પોતાને ડિવાઈડ કરશે. સો કન્ટેન ધ ઓર્ડર પેર 6 6. So this order pairs belongs in this relation. I repeat again. 1 divide 1 itself. 1 divide 2. 1 divide 3. 1 divide 6. Next 2 not divide 1 but 2 divide 2 itself. 2 not divide 3 but 2 divide 6. Ready? Next 3 not divide 1. 3 not divide 2 but 3 divide 3 itself and 3 divide 6. 6 not divide 1 2 3. Ready? But 6 divide 6 itself. Now look at this set. આ સેટને મિત્રો ઓબ્ઝર્વ કરવો જોઈએ. ઓર્ડર પેર 1 1 આવેલી છે, 2 2 આવેલી છે, 3 3 આવેલી છે અને 6 6 પણ આવેલી છે. ઇટ મીન્સ દેટ રિલેશન ઇઝ રિફ્લેક્સિવ. નાવ યુ કેન ચેક ધી એન્ટીસિમેટ્રિક. A B B તો મિત્રો 1 1 સેમ થશે. A B 1 2 છે મિત્રો પણ રિલેશન અંદર 2 1 પેર છે નહીં તો એના માટે કન્ડિશન ચેક કરવાનું નથી. A B 1 3 પણ 3 1 છે નહીં. 1 6 રિલેશન અંદર 6 1 પેર પણ નથી. A B and B is 2 2 so A is equal to B. 2 6 but relation does not contain the 6 2. A B and B is same so A is equal to B. A B 3 6 but relation does not contain the 6 3 and A B is equal to B is equal to 6 6. તો આપણો રિલેશન મિત્રો એન્ટીસિમેટ્રિક પણ છે. યુ કેન ઓલ્સો ચેક ધી ટ્રાન્ઝિટિવિટી. A B B C S is 1 2 belongs in relation. A B B C S is 1 3 belongs in relation. A B B C S is 1 6 belongs in relation. A B B C S is 2 6 belongs in relation. So you can check yourself. A B B C S is 3 6 belongs in relation. So our relation is also transitive. Our relation છે મિત્રો transitive પણ થશે. So finally our relation is reflexive, antisymmetric and transitive. So by definition of partial order relation, our relation is partial order relation. So here we write relation division is reflexive, antisymmetric and transitive.
Hence, division is partial order relation. તો અહીં મિત્રો આપણે જે રિલેશન ડિફાઇન કરેલ છે ડી એ કેવો થશે પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન. હવે કયા સેટ ઉપર ડિપેન્ડ કર્યો છે મિત્રો S6 ઉપર. સો અવર સેટ S6 વિથ ધ પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન ડિવિઝન ઇઝ PO set. So this is another example of the PO set. So S6D is a PO set. Next example, complete yourself. S10D is PO set. તો આ એક્ઝામ્પલ માટે મિત્રો તમારે આપણો જે સેટ છે S10 એ લખવાનો રહેશે. એન્ડ કમ્પ્લીટ ધીસ એક્ઝામ્પલ યોરસેલ્ફ. S10D ઇઝ અ PO set. તો ઇન જનરલી મિત્રો આપણો જે સેટ SND છે એ PO set થશે. ઇન જનરલ SND is PO set. In generally SND is a PO set where n belongs to natural number. તો મિત્રો દરેક n માટે આપણો સેટ કેવો થશે PO set થશે. સો here we prove this result in generally. તો આ રિઝલ્ટ છે મિત્રો આપણે in generally પ્રૂવ કરીશું. Write down so that SND is PO set. તો જે રીતે મિત્રો આપણે સેટ ઓફ નેચરલ નંબર વિથ ધ રિલેશન ડિવિઝન આપણે પ્રૂવ કરેલ છે એ જ રીતે મિત્રો આપણે આને પ્રૂવ કરીશું SND is a PO set. So first we write our set SN. So SN, how to define the set of factor of n? જે નેચરલ નંબર n છે મિત્રો એના ફેક્ટરનો જે સેટ થશે એને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ SN વડે. Now we define the relation. R is equal to contain the order pair AB where A divide B. આ રિલેશન તો મિત્રો એવી જ ઓર્ડર પેર AB બિલોંગ કરશે જેમાં A છે મિત્રો B ને ડિવાઈડ કરતા હોવા જોઈએ. ઇફ A ડિવાઈડ B then order pair AB belongs in our relation. Now first we prove our reflexive property. Let A belongs to SN. A divide A itself. મિત્રો દરેક નંબર છે પોતે જ પોતાને ડિવાઈડ કરવાનું છે. સો A ડિવાઈડ A ઇટ મીન્સ દેટ આપણા રિલેશન અંદર મિત્રો કઈ પેર આવેલી હશે A divide A implies A related A. So here we write A related A with every A belongs to SN. So relation R is reflexive. આપણો રિલેશન થશે મિત્રો રિફ્લેક્સિવ. Now we prove antisymmetric. Let AB belongs to SN. We have A related B and B related A. આપણી પાસે મિત્રો રિલેશન અંદર AB અને B પેર આવેલી હોય તો A બરાબર B થતા હોવા જોઈએ. સો we have A related B and B related A implies A related B, it means that A divide B and B related A, it means that B divide A. તો આ વસ્તુ ક્યારે પોસિબલ છે મિત્રો આપણે ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ. A divide B and B divide A, which is only possible if A is equal to B. So here we write which is only possible if A is equal to B. Hence, our relation division is antisymmetric. તો આપણું રિલેશન છે મિત્રો એ એન્ટીસિમેટ્રિક થશે. હિયર ડિનોટ ધી ડી. Now we prove transitive. Let ABC belongs to SN. We have A related B and B related
C. A related B, it means that A divide B, and B related C, it means that B divide C. As we already know, A divide B and B divide C, it means that A divide C. तो જે રીતે મિત્રો આપણે નેચરલ નંબર ઉપર રિલેશન ડિવિઝન ડિફાઇન કર્યો છે એ થિંગ્સ એ મિત્રો એપ્લાય થશે રેડી. A ડિવાઇડ B and B divide C, it means that A already divide C. Hence, so here we write implies A related C. તો આપણા રિલેશન અંદર મિત્રો A B અને B C પેર આવી જશે તો રિલેશન અંદર A C પેર પણ બિલોંગ કરશે. સો here we write D is transitive relation. So finally our D is reflexive, antisymmetric and transitive. So here we write D is partial order relation. So our D is a partial order relation and we have defined this relation on Sn. So finally here we write Snd is poset. Hence proved. So this is the important example. Prove that Snd is a poset. So just prove these three property: reflexive, antisymmetric and transitive. Health is not well, so I am not able to teach more. Today we stop here. In next lecture we will discuss new examples related to poset. Thank you. Have a good day, all of you.